ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੋਜ਼ਿਸ ਆਫਟਰ ਡਾਰਕ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਿਸ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਣਾ ਟਾਕ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ Paul today. Welcome, Dr. Paul. Yeah, thank you very much for having me today. What is the concept of doses after dark today? Yeah, Doses After Dark we've done a few times, and it's really meant to have people who can't come to our clinics during normal business hours and coming into the evening hours, because a lot of people work shift work, they're in the trucking industry, but also do taxi drivers, and just kids are awake late, so we wanted to make a clinic that was fun for them and they can come and get their vaccine as quickly as possible. A lot of people we have seen in last few weeks, people protesting on the roads, and there's a huge protest. What do you want to say on that? Yeah, I think everybody in Canada has a right to protest as well too, and I think what they're protesting is vaccine mandates, not about vaccine. And I think, what we've seen is vaccines are safe and effective. It's actually reduced symptoms for COVID, hospitalization and death. So I think people, have come out in our community, especially in the region of Peel. We've had 90% people receive their second dose, 12 plus. So I think our community is very supportive of vaccination. Well, in the last few months, we have seen that you guys have been doing tremendous job promoting the vaccination, motivating the kids, but still some parents are concerned. What do you want to say to them? Yeah, I think especially for kids 5 to 11, we know our kids have suffered. They've been out of school for almost 2 years. And getting the vaccine is a way that they can be protected. So they may not get sick, but they can spread it to other people. So what I would encourage parents, get your kid vaccinated with the first dose and second dose as quickly as possible, so your kids can feel safe and they can go to school, hang out with their friends and family, and enjoy life again. What do you want to say about the booster dose? Yeah, I think the booster doses are very important, and we're seeing that immunity does wane a little bit, and the booster dose is actually going to boost your immunity, make you protected from Omicron, but also to future variants as well too. And we want to make sure the region of Peel, especially people in our community, get vaccinated with the booster dose as quickly as possible, because we don't want to relapse, going back to lockdown or anything like that. And our community has done a great job, so get vaccinated with your booster shot as quickly as possible. Is there any scientific data which reveals that the booster dose helps to build immunity? Is there any data or analysis or survey? Yeah, so NACI, our National Advisory Committee of Immunization, has looked at all the evidence as well too. So they see after a certain amount of time, immunity does wane a bit, so it reduces. That's why the booster shot's there, to give you a boost to protect you from it. And we've seen this with immunization, with polio, diphtheria. After a certain amount of time, that you have to get a booster shot. I think one thing that we've gone through the last 2 years, we know we can't predict COVID. What we've done a great job of is doing the public health measures, staying home if you're sick, getting vaccinated and all that. And I think we need to continue that until this becomes more endemic versus a pandemic. So I would say, I know people are frustrated, but we still have to do our due diligence to protect ourselves and our community. So Doses After Dark is an extended hours clinic that goes until midnight. It gives folks the opportunity to come out if they can't come during our regular operating hours. We know that many people in our community, work shift work, or they work, odd hours or multiple jobs. They may have trouble with childcare. So this is really about trying to ensure that we can provide access to people who might have trouble coming at more sort of ordinary hours in our schedule. And it is really important because we know that 2 doses were excellent against Delta. That's how our community was able to suppress the Delta wave, which was so severe in so many other parts of the world. But now with Omicron, it's very clear that 3 doses is the best protection you can get. So we're trying to get everyone who's at 0 doses up to 2. That especially includes our 5 to 11, our children, who also should have certainty in their day-to-day interactions. And anyone with 2 doses that's over the age of 18, we're now trying to get them up to a booster as well. So if you haven't had a chance to get your booster, if you haven't had a chance to get your first 2 doses, you can walk in at Doses After Dark tonight here in Brampton, next week and Saturday in Rockwood Mall in Mississauga, and then beyond that, we're planning something in Caledon, and you can also see peelregion.ca/COVID-19 vaccine for all of our vaccine offerings. So we have with us Mayor Patrick Brown and Save Expo Center. Welcome, sir. Well, great to talk to Parvasi. I say what a great night for our community, seeing so many people get vaccinated, get protected,
kudos to Peel Public Health for putting on another Doses After Dark. What do you want to say regarding this doses after dark? If you haven't had a chance to get your booster or get vaccinated, come here. It's really easy. You don't need an appointment. We got a DJ, we got 22 vaccinators. It's really easy and it's open until 12. ये जो आज हमारा क्लिनिक है डोसेस आफ्टर डार्क जो सेव मैक्स स्पोर्ट्स सेंटर में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा वैक्सीन क्लिनिक है और ये दोपहर के 1 बजे से आज रात के 12 बजे तक होने वाला है। ये वैक्सीन क्लिनिक हमारे सारे पील के रेसिडेंट्स के लिए हैं जो चाहे फर्स्ट डोज लेना चाहते हैं या सेकंड डोज लेना चाहते हैं या बूस्टर्स लेना चाहते हैं। हालांकि वो अपने बच्चों को भी ले आ सकते हैं। ये क्लिनिक में हम 5 से 11 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। इस क्लिनिक में आने के लिए अपॉइंटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बस वॉक इन करें और हम गारंटी करते हैं कि आपको आपका वैक्सीन मिल जाएगा और आपको जो वैक्सीन चाहिए, भले वो फाइज़र हो या मोडर्ना हो, जो भी आपको वैक्सीन चाहिए वो हम इस क्लिनिक में दे रहे हैं। आपने पेरेंट्स की बात करी है, सो अभी भी बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो रिफ्रेन कर रहे हैं अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को वैक्सीन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि ये पूरे पैंडेमिक के दौर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है वो बच्चों को हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं, घर पे रह के ऑनलाइन स्कूलिंग करके उनके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को काफ़ी असर पड़ा है। पर अभी हमारे पास ये मौका है कि ये वैक्सीन लेके हम अपना जो भी न्यू नॉर्मल है उस पर जा सकें और ये वैक्सीन के द्वारा बच्चों स्कूल जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्कूल में रह के अपना फिज़िकल और मेंटल वेलबींग संभाल सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज करूँगी अपने पेरेंट्स को जिनके बच्चे 5 से 11 साल के हैं कि आएँ हमारे वैक्सीन क्लिनिक में, इस क्लिनिक में या कोई भी और क्लिनिक में पील में, और प्लीज़ अपने बच्चों को वैक्सीन दें। My name is Harsh and this is my 3rd dose of the vaccine. All right, Harsh. Did you prefer Moderna or Pfizer? I was advised for Pfizer, but since I have already taken like 2 doses of Moderna, so I went for the 3rd dose of Moderna as well. Great. So you must be aware about what's happening in Ottawa at the moment. There are truckers that are protesting against the vaccine mandates. So what is your take on it? Do you support this stand? Do you not? I should say I should be neutral in this thinking of the people because each one of them has their own thinking. So in my preference, I would be neutral, but it's important to get vaccinated. Are all your friends vaccinated? Mostly. Most of them are, but there's still a lot of parents who feel that they should not get their children vaccinated. Do you feel that's right? No, not really. I'm Crystal and I'm from Brampton. Oh, that's great, Crystal. So is this your first, second or booster dose? It's my booster dose. That's great. So you must be aware about what's happening in Ottawa at the moment. There are protesters who are against the vaccine mandate. So what's your take on it? I would say that I am really grateful that we live in a time with science and the opportunity to be able to help each other as a community. And I don't think that the truckers are particularly interested in community-minded approaches to the pandemic. And I do think it's kind of a selfish protest because it's not really taking into consideration folks who have died, folks who have vulnerabilities, and how everyone is kind of wanting to go back to normal, and they're not the only ones. So yeah, I'm not super impressed, especially with the white supremacist kind of underlying factors there. So yeah, I'm not in support at all. Okay, that's great. And at large, are you satisfied with with the services that the Peel region has been providing regarding COVID or vaccinations? Yeah, actually I am. This is my 4th dose because I am also a vulnerable person, and I found that it was super easy to find information, have access to a vaccine in a timely manner. So yeah, I'm happy to be in Peel. ਅਸੀਂ ਕੈਲਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਜ਼ਸ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਆਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਔਨ ਅ ਕੋਵਿਡ ਫਲੋਰ ਲਾਈਕ ਫॉर द ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਲਿਟਲ ਲੇਟ ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਰਿਫਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਔਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ CMX ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਕ ਇਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਡੋਜ਼ਿਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।